Alright guys, selamat kembali ke channel Bersih Kluli. Kali ini guys, kita ada beberapa episod yang special guys. Aku nak bawa korang pergi China, bukan jalan-jalan guys. Aku nak bawa korang beberapa kilang dan pergi beberapa event motor dan helmet guys yang asal daripada China. Nak tengok kualiti diorang, nak tengok teknologi diorang best ke tak. So guys, jom join aku untuk pengembaraan aku ke China buat kali ni. Aku nak ucapkan terima kasih kepada Enforce kerana sponsor trip aku ni. Kita akan melawat 8 brand guys. Jom aku ingat ke tak. Benda Motor, QJ Motor, CF Motor, Arik, Kiwi, LS2, Morbidelli dan Motor Morini guys. Ada beberapa pelancaran motor baru dan ada yang aku akan melawat kilang. So tempat pun jauh-jauh. Aku akan berada di sana selama 7 hari 6 malam. Semua all in disponsor oleh Enforce. Terima kasih Enforce. Alright guys, let's go. Tu di depan sekali ni. Di depan sekali bawa IP. Orang pertama pole position. Aku tempat ke tempat. Dia leader. Follow the leader. Guys, kita sekarang berada di Hangzhou International Airport. Baru tiba bersama dengan 40 media daripada Malaysia. Selamat datang ke Hangzhou. Bukan Hangzhou Hangzhou. Kata settle. Banyak gila kena. So kita orang land je kat Hangzhou, terus pergi restoran halal. Sampai je makanan dah siap lah. Alright guys, kita baru lepas makan. Lepas ni pergi hotel dah nak ke 12 malam. Esok pagi pukul 7 dah nak kena bangun. Dah kena ada kat lobi. Cantik tempat ni guys. Alright guys, aku dah sampai bilik sekarang pukul 12. Tadi lepas land, kita orang terus pergi makan restoran halal. And tadi kat lobi, CF Motor datang untuk bagi kita orang goodie. Ada topi, ada pen, ada keychain and magnet, ada termos, ada sunglasses. Dan ni paling best sekali, jaket CF Motor guys. Alright, so aku akan buat simple editing. Sebelum tu aku nak cerita. Tadi sampai kat airport, ambil kau kopak kasut ni dah lama gila tak pakai. Aku tiba-tiba nak pakai, sikit lagi dah terkopak guys. Sebab aku ada bawa extra kasut jogging. So guys,
Episod yang selepas ni yang korang akan tengok adalah episod yang aku akan cover semua brand yang aku sebut awal video tadi. Ada Benda, CF Motor, QJ Motor, Kiwi, Arik, LS2, Motor Morini dan Morbidelli. Aku hafal. So guys, aku akan try buat episod-episod travel di China ni based on brand-brand yang aku cover. So kalau korang berminat, please guys, stay tuned. Don't forget to subscribe, share and like. Thank you so much. Boom. Welcome to China, welcome to Zhejiang province, and welcome to Hangzhou. Selamat datang. Terima kasih. Thank you. 谢谢。 I'm your tour guide in Hangzhou. But I found this is your business trip, Yes. right? So my job very simple. I just take you to the factories in Hangzhou, even in Taizhou. But I have checked the items, the itineraries. Maybe in the Taizhou, I mean the place you will stay there for several days. Maybe some days you will go for sightseeing. Good. But I'm not the guide for the tour there. There's a local guide. Maybe he cannot speak English. I just can do some translation as an interpreter like that. Okay. So next we are going to have supper. Dinner or supper? Dinner. Dinner. 我们的晚餐。 Yeah, 晚餐. Midnight dinner. Midnight late dinner. But actually, in China, everywhere, if you feel hungry, you just open the app. In 3 kilometers, you can a lot of choices for the food. Maybe for barbecue, maybe for dumpling. So it's not easy for Beijing, for the emperor, for the king, to control a so big land country and let these people, originally they were not a part of China, but because of the communication, the history, the war, the integration for the people, so the Xinjiang people, the Tibetan people, they will marry the Han people. And of course, all emperor will be pay attention to maintain the friendship with the Chinese people and these minority people. I mean, from 1,000 years ago, especially in the Yuan dynasty, the Mongolian control China. It's not the majority Han control the China. So that's the big time for the integration.